وجيه شباب اللي في البث كلكم، هذه اللحظة المنتظرة يا وجيه. الحماس كله اليوم، وبدينا بث من كم؟ من 3 ساعات تقريبا، 2.5 ساعة بنكمل 3 ساعات. بدينا البث كله عشان هذه اللحظة، كله عشان هذا الحماس. يا رجل انا بطني وبدا يوجعني كذا، حسيت بمغص من التعب كذا فجأة مع المباراة والحماس. نتكلم عن ليكويد ضد فالكون ان شاء الله يا اخوان. سواليف ما قبل المباراة. بي دي اس نزلوا تحت يقطعون الصدمة والمفاجأة. والله ما هي بصدمة ولا مفاجأة والله. لا والله مين كان يتوقع؟ لو بيدي قلت فيهم كذا ها طيرتهم. لا مو على مستواهم يا ابن حلال. مين كان يتوقع قبل البطولة ان بي دي اس ينزلون؟ ايه صدقت والله جد. والله شيء يصدم. شوف اللور براكت هي تحت يا عيال. اعضاء فالكون المشاركين احمد، خالد، ترك، والاحتياط بودي 44. اي بودي معهم. بودي فخر والله. انا انصدمت بودي احتياط يعني. ان شاء الله ان الشباب ما يصير لهم اي شيء. بس اذا لعب ترى برضو يعني اسمع ما عنده خبرة اكيد زيهم، بس انه كويس والله. بودي احتياط فالكونز. يلا الحين بيبدا الكلام عن المباراة. خلنا نسكت. يلا انا بعلي الصوت ثواني. ذب على ليكويد. يقول ليكويد صغار كلهم اصلا. هل مسموح لهم يكونون هنا؟ صدق اعمارهم 15 ترى كلهم. توهم خشين على اساس يعني 16. اي توهم فريق جديد. هذا العرض الحين تشوف حقين فالكون. مو احنا نقول ان فالكون عندهم خبرة اكبر لان هذا فريق جديد. هذا 15 ومدقن الله يحفظه. اكثر فريق يخوف الصغار. يا اخي عندهم توهج وحماس، داخلين بقوه، داخلين بحماس دائما الصغار. الحين بيبدون يا عيال. يب ملاحظ ذا الشيء يا نواف. يب ايش قاعد يرقصون رقصات فورتنايت؟ عطونا فالكون، عطونا رجالنا تكفون، عطونا رجالنا تكفون. جيبوهم لنا بسرعه. والله تستاهل. بهين رقصهم اول واحد. افضل في الجي فورس حتى استحي يا شيخ. الله يستر. رافع الصوت يا اخوان، رافع الصوت. يبون يجيبون البطولة اللي يقول we're gonna bring it home. اوكي لازم الطموح والكلام هذا الفاضي كله، لكن فالكون الافضل ان شاء الله. This is the first time he's meeting his teammates in person. What is it like to play with people online for forever then finally meet IRL? Well, you know exactly what their personality is like and how you. الحين هذه مباراة فالكون يا عيال. يب هذه هي حماس الشات اكثر منا يا نواف. اكيد متحمسين. Taller they are than you, and I'm over here looking up the Hawkser. I'm like, yo, he's like, you're short, bro. You're really short. I'm like, yeah, thanks, man. Like, can we win some games or something? Hey, listen. عليكم السلام ورحمة الله. الحين تجيكم يا عيال. We spoke about it before. These guys are so young. I cannot comprehend. I was 17 when I made my first World Championships, and I felt like a baby. But these kids have just turned 15. They're coming out. They're taking the world. توهم دخلوا 15 كلهم. And all reports from scrims, as I said before. واحد يقول الحين أحمد يشغل أوست هجوم العمالقة. They're playing with such freedom, and if they can bring that here on an international الله فريقهم مو بتعبان. فريقهم يتعبون من فالكون قصدي. I don't know. I was about to try to see if I could ask somebody else that. But I mean, looking at Liquid though, you can see the confidence. الله يستر. لا جت الكاميرا على أحمد. Look at the chronic. الله يستر. He's gonna be. I think like we've been talking to him all over the day. He's been, very active, very chatty. He's been watching all the games for today. Look at. وش ذا الحين قاعد يصلي على. I think he has the gameplay and confidence to do so. For this team to be so young. هو بيعطبها شكل. I mean. It feels like they were kind of built for this type of. لا هالمرة ما عاد في توتر يا اخوان، ما عاد في توتر. ثقة 1000، ثقة مليون ان شاء الله. بدي اسطر بكف.
ايش فيك عنيف انت ليه؟ يا اخي يقهرون عليهم حركات كذا. يا اخوان بخلي وجيه جنبي كذا اخوي انا وياه. يلا انا بعد. عشان البوست والكامات وكذا. خليك تحت يسار اوكي تحت يسار عادي تغطي مو تحت اخر شيء فوق شوي. يلا يمين بعض ولا فوق بعض؟ يمين بعض مو فوق بعض يمين بعض. اي حلو. ولا نغطي على كام اند بوينت. لا نبي كل شيء واضح هنا نواف. Honorable mention. Is that all you've got for me? So they're feeling it. They're confident, and they just they're happy to get around everyone and have some fun. So I've got full belief in the boys. رجع اول احسن. اول بغطي على البوست يا اخوان وغطي على الكام اخاف. هلا برجال هلا. ارحبوا. صراحة شعور رهيب جدا. بالعربي. متحمسين للبطولة مرة وإن شاء الله نحقق مركز كويس. ما معهم سنزو. بنسوي اللي علينا وإن شاء الله نجيب مركز كويس. صراحة أهمية الميجر هذا إنه يعطينا مركز كويس بالووردز، فلازم نجيب مركز متقدم بالبطولة هذه، فإن شاء الله نسويها. صراحة نحمس بعضنا إن نفوز وقاعدين نتدرب بكل جدية. وزي ما قلت يعني ان شاء الله بنبدل. شاف رجال مو والله مرجله والله مرجله. صراحه كلنا نحمس نفسنا بنفسنا، لكن انا الصدق احب يعني اخلي التيم يكون متحمس بزياده بالجيم، لان هذا اول لان لنا عالميا، فممكن بعض الافرقه تخاف مننا وحنا من الافضل فرديا. عز يا عز الله انكم عز والله. Let's go, boys! To go for the first time. They've got Khaled here on the roster with them. Daz, we saw this خالد أول مرة خالد يلعب الآن with Senzo, but this time Khaled. هذا عزام اللي ورا والله انه رجال هذا. عزام والله مرجله. عزام طبعا يا شباب المانجر. والله انه عسل قسم بالله. اسطوره والله. حماس يا ابوي حماس. It's bold, all right, but listen, they're really talented players in and of themselves. You really got to give it to them, and the boys are finally rising. ما هو مدرب لا بس انه ترى يعني مدرب منتاليتي لهم يعني معاهم. اوكي ما عندهم مدرب هم، لكن هو مدرب عقلي لهم يعني خلينا نقول يساعدهم يحمسهم. فهمتوا؟ Really making a long run. Yeah, I mean, Khaled is the only question mark with this lineup. We saw TRK back in Sweden absolutely dominate. جيجا تشاد يا حبيبي جيجا تشاد. بيصورهم كلهم مع بعض خلاه يقلع المصور. Awesome on his first lane, but now we have Khaled. He hasn't played in an RLCS international land before. Here he is now on stage. It's all about can you back him in and can they be that team that we've seen regionally just dominate MENA? Exactly, 100%. We saw this roster with Senzo ترك يا and حليلة. they looked incredible at the fall major. That الإيموتات مجانية للفولور. The biggest question mark I feel like for fans and for this tournament and myself incled is how they are synergy. يا شيخ هذا a complete roster. We know their individual هيبة talents, فالكون. but can احمد they mesh it together? Senzo was a great piece for them, and we need to see Okhald fit that role. Yeah, I mean, CJ, when it comes to playing Atlanta, obviously it's its own beast compared to playing online. When one of your players or two of the players on the team have played previously, but one hasn't, is there an advantage there? Is it different than coming together? Is it every time you bring a different set of three players, you got to like re-experience that new? ويلكم روكان. لا ما فاتك شيء، البطولة بيض إلين هالمباراة. البطولة كلها بيض. ما بدوا. منور روكان. اي باقي توك بداية المباراة الجاية. But with Khaled and يا نواف يا نواف 250 واحد في بثك و260 واحد في بثي. ارحبوا منورين كلكم. فولو لايك سبسكرايب يا اخوان. والله منورين بقلوبكم. هذه الاحصائيات مهمه، الاحصائيات بين الفريقين او مقارنه الاحصائيات بين الفريقين. فالكون نسبه فوزهم 81% ما شاء الله. شوف الفرق. ها شوف المعلق يقول مينا's not too easy. Let's go. They've already dropped down a couple times in the lower bracket, had to make the run. And listen, pressure-wise, I know Raul, you're talking about Kyle a little bit. 1v1, that's probably the most pressure. Like the stakes are the highest. Like it's all on you. Everything falls on you. You gotta be icy mechanically. You gotta be icy
mentally and everything else in between. So when you're playing on the stage right here, especially back. لا والله توتر مو طبيعي قسما بالله. أحس إن كان I اللاعبين. have no question about them really balling out right now. I mean, they're hungry as well. Even watching Ahmad before, they were يا watching رب the يا رب يا عيال يا رب. اصبر صوت. off the ceiling to the first goal of this land. He watched it, no expression roll. He's up. He does that. Yeah, he does that. يا عمري يمدحون احمد يقولون ما عنده ردة فعل واثق مرة يعني يجيب اهداف خطيرة مرة مهارية بس قال قبل شوي. The most insane. I mean, Johnny Collins was like, "Ahmad!" It was like that was the goal of the event. That was a lot of emotion for them. I mean, we know Johnny's going to do that. هذول مو معلقين هذول محللين قبل المباراة يا شباب. And that type of environment, جوني بوي that بيعلق type على of- المباراة. I mean, that type of shot as well was almost like a callback to one of his earlier ones. I mean, I think like a lot of people are not necessarily sleeping on the individual part of each member of the Falcons. We all know what they can bring. أحمد يسوي نفسه ما يشوف الكاميرا. The question is, when you have them here in a major setting, not online, in front of a team, that this Team Liquid squad that has come out and just shaken up Europe. سلم I علينا mean, you have أحمد. to understand that there's a lot of pressure here. It's only a double elimination bracket, ثقيل and we've ثقيل. seen what that's done to teams today. You dropped the first game, it's almost like you lost the series. It's been really tough for a lot of teams here initially. I mean, كانوا Team يختبرونهم Liquid, كانوا they ended up يختبرونه. losing out to Secret, and I mean, while we're looking over the other side here, with Team Liquid, I mean, there's not many teams in the field today, CJ. I think I have more question marks about in a LAN environment. Yeah, but we saw with Queso last ما في عدد night. تنازلي. يقولون ليكويد ما نعرف عليهم استفهامات حول وضعهم في اللان يعني او بيئة اللان لان ما قد شافوهم في لان قبل كذا ترى هذه اول لان يشاركون فيه ليكويد. نخاف منهم ما ادري ايش يتوقع يعني. 17 and I was thinking, oh my goodness, like what happens if I do this? What happens if I miss? But these guys coming in, they're just having fun. يعني يقول انهم جايين يستمتعون جايين بس انا اتوقع انهم بيكونوا متوترين يا اخوان. اول لان لهم مع بعض اعمارهم صغيرة ما عندهم خبرة. There's no pressure on them boys at all. They're not really. They're playing for pride at this point. There's nothing here. They can't make worlds at all. But they're just playing to showcase their skill, and that's exactly what they brought into Regional 3, and exactly what you're gonna see here. I mean, they're here, and the prize base is $90,000, which is bigger than like the entire season 1 prize pool. So it's a lot of money. I mean, when I was 15, I couldn't even comprehend that much. I thought $10 was a lot. So I mean, I'm assuming they know that they're playing for a lot of money, and they are playing with Houseman a little bit. But I want to go back a little bit to why I don't think that the nerves are even going to rattle them. I think يجربون it's about the السيرفر. demeanor and persona. When you see these players outside or just sitting behind the screen and playing the game. السيرفر ايش لان قصدي يجربون البي سيات يجربون يسكرمون زي ما قلت. والله اني انا متوتر. شكلهم يبدون الساعة 9. They've been playing the game like CJ was. Like I said, CJ was a grandpa by now. These boys were just being born coming out the womb, and now they're playing Rocket League. They've been doing this their whole life. But the problem with Falcons is with Liquid is that on the other side they have Falcons. These guys missed out at the last major. Can you imagine how hungry these guys are? الله يفخر وعز يا عزام. الله يعزكم يا شباب. Seeing what they did in Sweden and now bringing in their full lineup with Khaalid as well, there are question marks around here. But if they put that together, I mean, for me, this is the match. يجربون اللعب يا عيال. خالد, this is going to be an absolute mechanical. I don't know. يمكن راح يجيب مويه. فقع. And it's crazy too because winner of this gets phase. Yeah. Wow. You know, like and FaZe look. I mean, you saw that if you watched the power match, FaZe are pretty on today so far. I mean, they were really hyped at the beginning, but as we could hear all the shouts. But even then, as they got locked in, they were back, quiet, controlled, and just kind of cleaning up that series. So for me, like, yeah, this is for both of these teams. This is kind of tough. This is a really tough. مباراة صعبة على الفريقين فعلا اتفق مع المعلم. It really there's no easy matches here, but this one for some reason just feels a little bit extra difficult for both sides here. I feel like CJ, this is gonna be, in my mind, the best opportunity Liquid have to take the world by surprise. I think that there's so many teams. If I'm looking at the list of teams that get invited to London, I look for one team to sleep on. Maybe I don't know. I'm gonna do all my research on the other teams. We'll figure out Liquid if we have to face off against them. They could really come out of the gates and surprise some teams. They've been the team that everyone. اوكي حبيت كلامه المعلم. يقول ان ليكويد يمكن من اكثر الفرق اللي ما حد استعد لهم لان الفرق الثانيه يعني فالكون وكذا يشوفون مين بي دي اس خلينا نستعد للبي دي اس نستعد لذولا نستعد للفيز. ليكويد جديدين ما عندهم خبره كذا قال انه ما حد متوقع منهم شيء. الحصان الاسود يعتبرون في ال1v1 يا شباب. ترى خالد مهجد اوسكي مهجد لاعبين ليكويد يا وجيه ولا انت ادرى. او خالد مهجدهم.
better time yet. He's been hyping the Falcons for too long, and he's definitely rolling with Falcons. And it's just going off a pure pedigree and resume. Falcons, they have that experience. Looking for them, they're young. ما عند لا دوغي طلع من الفريق اوبسكيور. هذا وين دوغي؟ هذا عزام الله يسلمك دوغي. لا ما هو ذاك هذا منظم اللي تقصد منظم شكلك منظم البطولة يا اوبسكيور. لا هو يقصد الكوتش اللي كان معهم في السويد الظاهر. هذا منظم اللي في اليمين الثاني مو دوغي. هذا منظم البطولة منظم. اي منظم في بطولة ار ما له دخل. اصلا حاط بادج مكتوب عليه ستاف لو تلاحظون. ما عليه عوافي. ويلكم احمد عليكم السلام. I mean, obviously the highlight, right? Like anytime you have a team, you expect to be at the top. هلا بعمان عيالي. A star player that has that level of mechanical ability to be there somewhere. I think the biggest thing about that comes with all these teams that we're looking at right now is that they almost have that with everybody involved. Yep. Like they have almost everyone has the ability to be that highlight player to make those star moments. So this is why it's going to come down to, like Bates said, like those nuances. Because when you think about it, like. Everybody has the ability to make an impact here. Yeah, I think it's a complete package of the team that needs to have the team synergy. Whatever team has the most synergy, and I honestly think the most energy, because that has been energy just one series. Yeah, that's been a consistent thing at these majors is that whoever brings the most energy comes out on top. But one thing is true. والله مرة متوتر يا اخوان. I wonder. يقول في شيء اكيد ان هذا ورم اب كويس ضد فيز المباراة الجاية اللي فايز منهم. بيكون فعلا يعني تدريب صراحة سكريم للمباراة الجاية. Honestly, neither. I would rather be on the team that is. I mean, as long as I can get in free play, I think it like kind of doesn't matter for me. Yeah, if the other team has tech issue, this happened actually in Sweden back when we played Endpoint. They were having PC issues. They were swapping it out, and I was sitting there. والله ليكود متوترين يا اخوان. والله ليكود متوترين. هاي الليمون زي ما قلت انت اول لون فوق هذا الصغار وما في خبرة. ترى ضدهم ساندروك يعني فالكون فبالنسبة لهم ترى يعتبر شيء كبير. You know, is that going to reoccur whilst the series is happening? So I think whoever doesn't have the tech issue, you know, you're chilling and you can just free play. If you had to pick a matchup here, Bates, between both sides, a player from each side that's going to be the most important line, the most important 1v1, most important challenge that happens in these next 5 games. Is there an obvious 2 names that jump to the front for you? ترك ضد اوسكي. ترك. اكرونيك. Not a chance on the work of liquid. They all take turns to decide who's actually going to pop off in an event. I want to say a chronic. Okay. I want to say chronic just because he's oldest. He's got the experience. He is the oldest, but also just consistency purposes and that perspective. He's probably. يلا ما بقى شيء شوية تبدون إن شاء الله. Neck and neck. For Falcons is a little bit easier. You're definitely looking more so towards TRK. TRK really balled out in the fall major, but it's a little different when he's playing with Kylan. When he's playing with Senzo's way more of a team-oriented player. He's always looking for passes. He's always looking for setups. صح كلام عن سنزو. Listen, I'm not as mechanical with these guys, but Kylan's a different player. So it really comes down to if Kyle and TRK maybe might bump heads, especially when you're playing a team like Liquid that's really mechanical up in the sky and putting a lot of pressure on you. يا ساتر والله كلامه صراحة مرة مهم. قال ان سأله سؤال قال له مين اكثر لاعب تتوقع انه بيفوز بالتشالنجات وال1 في 1 يعني لما يدخل لاعب ضد لاعب مين اكثر لاعب متطلع انك تشوفه؟ قال من ليكود اكرونيك عنده اكثر خبرة ومن فالكون ترك ما يبي لها كلام افضل لاعب في الموسم كامل يعني مع فالكونز. وقال بالنسبة لسنزو وخالد يقول سنزو كان تيم بلاير يعني يلعب مع الفريق بعقلية انه مع فريق ما يلعب فردي وما عنده ميكانيكس. هو عارف انه ما عنده ميكانيكس يعرف انه لما يلعب مع ترك واحمد انه مو نفس مستواهم بالميكانيكس. لكن بعدها قال اوخالد ما ندري يمكن يتصادمون مع بعض لان كل واحد تقريبا اسلوب لعبه متشابه بس اوخالد دفاعي اكثر. بس لا ما حيتصادمون ابدا يعني. ترك هجومي اكثر اوخالد دفاعي اكثر واماكنهم يبدلونها مع بعض يعني عادي اوخالد يروح هجوم ترك يرجع دفاع. هذا الشيء اللي يحمس. Well, let's get into predictions. I believe all the issues are sourced out. يلا ما بقى شيء هو قاعد يهبد المعلق. بس برضو يعني كلامه عن سنزو عجبني. Liquid's going to get more votes production just because it's so much easier to type. Let's go down the line here. That's what you got. يقول ليكود بيجي تصويتهم اكثر لانه حرفين بس تكتب اما فالكون لازم تكتب FLC. ايه
I'm gonna go liquid. I'm going liquid on this one. I think the young guns are شوف الخاين راح مع ليكويد المحلل. Dab me up, boy. You feel me? Like, I'm gonna go, see, I promised the Chronic one thing. Wait, you just dabbed him up and then you're not just like, listen, give me liquid too? Listen. I promised him one thing, and it was to not put pressure on him. So I'm gonna go Falcons. Liquid. Falcons. And, yeah. There you go. I mean, it was a 50-50 matchup until I drew the only team that's going to be taking this whole event out, and it's going to be liquid. اقول كلهم ليكويد يسوقونها. انا اتمنى ان كلهم يصوتون ليكويد وبالنهايه يفوزون فالكون. اتمنى. Different level, I'm telling you, when they put it all together, but can they put it all together? Yeah. Let's be real. لا تي بيتس بيصوت فالكون. I don't know why it comes out. Can we change that, please? And not pick Falcons. Wait, leave it up there, please. I'm going to pick Falcons. You know why? Because I think they really are. يقول شيلوا فالكونز عن داز اللي في البداية. There's a reason they went 9 for 9 and they're about to 9 for 9 on the stage that they're here to stay. This is the first time they've ever been here. Let's go. I know you're rolling with baits. Just go ahead. يقول انا بروح مع فالكون جايبين 9 من 9 البطولات يا حبيبي. Johnny smiling. عيني. حماس. يلا بسم الله. Let's see here. Let's go. That's what I'm talking لا about. ما حبيت It's الشاب. going to be the fan favorites in this one. And what a match it is, ما folks. حبيت I'm so الشات. excited to get into this one. Let's get back down to the يخوف الشات كله 73% الفالكون يخوف شوي. Do we get a game 4 in London? Let's find out. أنا يسوي ريفرش على السريع قبل المباراة تبدأ. الشات كلير سوي قصدي. ريفرش مو للشات للبث معليش البث. حق البطولة نفسها. يلا سوي. يلا بدأ الجيم الأول ليتس جو. جوني بوي وشوقني يعلقون. هنرفع الصوت يا حبيبي. That's a low bar. If we get game 4, I guess you can call it match of the day. But it's become even harder to predict. Everybody at the event, everybody, all the players in practice I've talked to are saying Liquid are going crazy right now. These guys are looking at like a ridiculous level. I know we knew these guys were crazy to begin with. So how well have they been playing in practice? How well they've been playing in scrims that everybody's talking about them? Well, for Liquid, this is their season here. This is everything that they had the chance to build up to. They have qualified, they are here, and now it's all about the London Major. But for Team Falcons, they've been the question of what if all season long. We keep waiting to see what this roster can do. They've got one shot at it before we get to Worlds. And we get to see what they're capable of as we do get the infield pass. Oski pretty comfortable trying to deal with that one as Atal just smashes it to the opposite side of the field. Kind of leaves his teammate all alone, but that's not what you want to see if you're Oski. And he is covered by a Chronic. Yeah, a bit far forward there with no boost, Oski. Similar to what we saw from Daniel in game 1 of his debut in the Winter Major. This is something Team Liquid have got to try and avoid. Consistency is key in situations like this. These kids are so mechanical and they're just so talented. As long as they can avoid mistakes, they're going to be so dangerous. Possibly the most mechanical lobby we could have put together for this first round. It might be. والله الميكانكس عالية مرة في اللوبي ذا. Not entirely sure it was actually possible as there is the target man downfield. Was covered pretty well there by Oski, who's doing a very good job of just sweeping around, making sure that nothing builds. لاحظنا اللي يفوز الجيم الأول يفوز بالسلسلة كاملة. هذا الشيء اللي صاير. يخلها قاعدة هذه في مخك من الحين. Drop down. Oski's going to have a go at it. He's beat. بس مو شرط مو شرط. Leaves it. Goes for the shot. يا بيتر. Phenomenal defense, but TRK's been faked out though. Chronic's not done. That was the best chance of the game so far. Ato's got a better one and he puts it in. Team Liquid lead. ما معهم بوست. Very back and forth to get ourselves started, but Team Liquid just look calm. Like we were wondering what it was going to be. It's very easy for us to turn around, Johnny, and say, yeah, there's nothing on the line here, but the 15, you're coming here, you've watched Rocket League, you've seen everything build up, and they're just playing their way. I love that. Well, after the goal, you can just see a Chronic just casually turning there, having a conversation. The countdown for the kickoff's already started. They're just chatting away, like, oh yeah, what are you having for lunch? Or what are you having for lunch? What are you having for dinner later? These guys, crazy confidence, as we see from so many of the young teams these days. We're going to continue with the pressure as well. 2 minutes already down here. One goal to the better is Team Liquid. Might be able to try and add some more to it. Done good at not overplaying these situations. Just shorter challenges. Don't let the ball get moving for Falcons. They do finally get their way out. Break down again. Falcons have just been a little bit slower so far. Team Liquid getting there beforehand. Off the backboard. Ahmad's missed it. And nobody available to follow up. Yeah, I'm pretty sure the double was intended there. الجيم ذا مهارات عالية مرة. كل واحد يخوفك.
يقرون for أي Oski شيء. when he's going for these big plays. Team Liquid look like the better team. يحتاجون عدائيه يا اخي احس ولا لازم يبدون يفجرون لازم يبدون يصيرون اجريسيف. ترى هذا الشيء ترى يسوونه فالكون في كل الجيم ترى سواء كانت في البطولات او اي دائما البدايات يلعبون على خفيف. يلعبون على خفيف. حلو حلو بدا تفجير من اوخالد. Oski misses it. Ahmad can keep going. They're looking for some bumps. احمد Chronic has to try and avoid everything, and he was in an awkward spot, but still made himself big enough to keep that ball out. That was the best chance for Falcons. They had the pressure off the ball. They get in the whole والله team قرايتها involved. كانت صعبة They're going to لكن do that قراها. more and more as the game continues. Well, there you go. If they're still losing later on, you can guarantee they're attacking with all three. Khaled's left alone in the back here against two. It's going to be the flip reset, and it's going to be a goal for a Chronic. Stunning stuff from Team Liquid. Well, we just saw a little bit of a callback. We had Ahmad down the opposite side of the field looking for that reset, looking for the redirect, and instead it's the counter-attack and the flip reset, and the 2-goal lead for Team Liquid. Yeah, Chronic is playing out of his mind right now. You know, you got to just give props to Atto as well, who is everywhere he needs to be. The Chronic's going to get the double here. It's automatic. It's 3-0. Team Liquid with the back left kickoff strat make it a 3-0 advantage. Look at them, they're just smiling at each other. They are loving every single moment of this. We just brought up about how other teams were going to react to sort of delayed start to this game. Liquid were just joking with each other. They were more than happy just to sit around, wait for خلاص جوني وشوغن يا انهم طبلوا الليكويد انهم مره واثقين بزياده. كل شوي يقولون واثقين. جوني كل شوي يقولها وشوغن كل شوي يعيدها. خلاص تكفون. ندري انهم واثقين، ندري انهم عارفين انه في صدقني في كومباك. فالكون متوترين شوي تحس. Insane this game. I'm also just more impressed with his demeanor on stage and his composure on stage. You know, he's the team leader of a young team here. Both his teammates are the two youngest players at this event. The Chronic's not a whole lot older. He's still a young player even for Rocket League, but he looks like he has got all the experience in the world. Oh, hold on a second though. Nice. Bit of a gap in the backboard. Khaled in his debut game in an international land. وحتى لو ما جابوه الهدف ذا يرجع معنويات، يرجع حماس. وحش والله فيها يا صدقوني. في امل والله. بعدين مو شرط ان القاعده دي تمشي علينا. اللي يفوز الجيم الاول يفوز 3-0. ترى ممكن انها ما تكون 3-0، احتمال مره كبير انها ما تكون 3-0. انا قايل لكم يا بتكون 3-2 او 3-0 بس ان شاء الله. اخرب بيته. Look at Oski. اخطاء دفاعيه تافهه شوي بس صدقني مع الجيم الاول هذا سوينا سكيب. الجيم الثاني بتشوف فرق المستوى. During games, Oski just puts his finger out says no. يب احنا معروفين ترى نفوز بالجيم الاول نخسر فيه. فالكون معروفين بالشيء الجيم الاول نخسر فيه. اذا خسروا يعني يخسرون جيم اول بس ما يخسرون جيم ثاني ثالث رابع ان شاء الله. Very to the point, very precise. اي والله هذا ولا شيء. Very complex riddle for Team Liquid or Team Falcons to deal with here. This game looks like it's more or less out of the window now. اصلا اهداف حتى ليكويد كانت بسبب اخطاء فالكون. صدقني لو الاخطاء هذه راحت في الايام الجايه يا نواف صدقني بتنقلب الطاوله قلبه مو طبيعيه. And it is up to Falcons if we are going from مو اعذار بس اتكلم عنك احصائيات انا ريسك. الجيم الاول دائما فالكون اذا بيخسرون الجيم الاولى اكثر شيء. بس الجيم اللي بعد ان شاء الله كاحصائيات يفوزونها عادي. يعني خساراتهم في الجيم الاول دائما نورمالي شيء طبيعي هذا مره. فالكون معروفين دائما البدايه يقولون يلا early slip from Oski this whole game and he finishes off the game. هدف خالد يرجع معنويات خاصة له نفسه. لأن حسيت خالد مرتين كذا غلط غلطات وبعدها يوم جاء الهدف ذا أحس إنها رجع حماسه. وترى خالد من اللاعبين اللي ما شاء الله ثقته ما تأثر ما شاء الله. I'm expecting similar things from Team Liquid here. You know, just كيف الفرحة يا رجال ما تلعب. افرح بس صدقني بتزعل إن شاء الله بعد شوي. They're so consistent right now. Everybody, like I said, calling them, you know, the best team in practice, best team in scrims. So this is not even a surprise, you know, for lots of the players at the venue. And this is sort of the thing for me, really, Johnny, is that so often we come to these events and we hear, oh, this team's one of the best teams in scrims, and we go, all right, cool, but then they go onto the stage and we get absolutely none of it. Team Liquid, though, that looked like a base level for them. That was like, all right, our fundamentals are good. We're quick. We're fast.
pretty much what we want to do, and then we'll start working from there. With Team Falcons, they need to match that pace before they can do anything else. بإذن الله ما يمشون إن شاء الله. صدقوني بيكون في كومباك. It creates more mistakes when you're trying to be precise. أنا with your أتوقع الجيم ذا touches of the ball. بينفجر You're trying to أحمد. be as consistent with your وخالد بعد واحد منهم كلهم بينفجرون لكن واحد منهم يا أحمد يا توب بيجيب هاتريك واحد منهم إن شاء الله. يا مخرج دخلنا الجيم نايس نايس شفت السيف صار سيف حلو. حبيبي كيف شفت المباراة كان المخرج مغطي عليها. إيه بس كانت واضحة الكورة. Really create much from it yet. وول داش. نايس ما عليه. هو صراحة من ناحية ميكانكس والله عندهم ميكانكس. got a little bit of a chance here. Just didn't have the boost to do anything with it. صغير ما شاء الله عليهم. I'm loving this midfield battle that we're getting from both of these teams. Happy to just accept the two players back is a bit awkward there. We're just leaving somebody in the midfield as we go for the double tap. It's off the crossbar. يا مو طبيعي الباك بورد فاضي. No fear on this field. 3 هجمات ورا بعض الباك بورد فاضي نوعا ما. والله هذا مو دفاعنا مو دفاع فالكونز ابدا. والله في فوق المرمى الجدار اللي فوق المرمى فاضي كل مرة. يعني واضح انهم رايحين الدبلات والله يا اخي متوترين صدق. ليكويد قاعدين يعتمدون على فتح المساحات من خلال الباك بورد. يشوتون على الباك بورد عشان يكمل هجمه يشوت ويكمل. يخرب بيتهم. أول هدف ما عليه. بس بيست اوف 5 يا اخي هذه مو بيست اوف 7 كل جيم خلاص. نزلوا خالد 1v1 ضدهم. There it is. It's Khaled. He already knows he can hit the double tap. Ahmad delayed. ما كان معه boost again. نايس. I'm saying a lot here, Johnny. Falcons and low boost when they need it in the offense. ما مع بوست. Oh, demo. حلو التفجير. المرمى. Sent too high. They've كملوا managed this, but Krog's in the way. Yeah, it was briefly open there, but not the entire net. And Ahmad misses the target. He was definitely trying to put that one inside the top shelf. There was no way that he was trying to pass that middle by hitting the post. As you know, many players would in that position if they think there's going to be a save. Nobody waiting in the middle. I think that was just a shot and a miss for Ahmad. Just only one goal is the difference. نبغى نسمع أحمد من جوني بوي. And I keep following up. يلا يا رب يا رب. باقي وقت مرة كثير. لكنهم ضاغطين على الذين والله حتى دفاعيا متمكنين. في محاولات تفجير في محاولات فتح مساحات. يا سلام يا سلام. Let's go. يا ابوي من اول ايه. يا عيني يا شيخ. حبيت انا شيء ما ادري اذا انتم ركزتوا على ذا الشيء ولا لا. قبل شوي الكوره كانت الكوره الليكويد فجاه ترى سحب على كل شيء وراح يفجر الدفاع. اي يا اخي فتح المساحات بالطريقه دي يحتاجونها. ليكويد اللي يميزهم ترى انهم مع بعض ثلاثه ماخذين راحتهم ملعب مساحه مفتوحه وماخذين راحتهم يشوتون على الباك بورد. لا في ضغط. There's a long way to go. All starts with being the first series of the day not to be a sweep. Nice challenge احمد. So against Khaled up in the air. حلو خشتها خالد. TRK bumped, but he can continue, and he did try to. ما في حد Falcons are sending everybody, and they're getting more bumps. They've got Falcons have decided to go aggressive, and it is working. What a touch by Ahmad to set himself يا up عيني for the الانجل perfect يا finish. ساتر الكنترول. We're going to see how Team Liquid do from behind. They had it all going their way from the start of the يا series. الله يا Now كريم it's all Falcons. يا الله على باب. Let's see how the youngsters deal with extra pressure. دقيقتين اقل من نص الجيم. احد يخش عليه تكفى. اي الباك شوف يا عيني شوف معايا الدفاع الحين. اي يا ابوي هذا الدفاع اللي من اول مغطين الباك بورد اهم شيء. يا اخوان والله اللي كان مخسرنا ان الفتح المساحات الباك بورد وهذا هدف ان شاء الله من احمد. حلو نايس بيزي. لو تلاحظ يوم بدأوا يضغطون بدا الضغط من فالكون شوف كيف بدأوا يتراجعون بدأوا يمسكون الدفاع اكثر من الهجوم. إيه؟ لا لازم ضغط يكون منهم تفجير. يا عيني يا عيني يا عيني هذه هجمتنا هذه هجمتنا. Into safety temporarily, but this is Falcons and this is them setting up shop. It's the opposite now of what we had in game 1. كانت من ترك كلوس مرة صدق. حلو الباس. خالد has to get some contact. Oski was sent as well. ما مع بوست يرجع خليه لأحمد. Need to get this back in order just to get rid of the ball. Falcons attack after attack after attack. هذا الضغط اللي نبغاه هذا اللي ننتظره من فالكون يا اخوان.
بس لازم يسوون من مرتدات مخيفه مره. حلو من خالد. عادي رجال. يعني شوف الضغط، شوف واحد ورا واحد. بس مغطي الباك بورد كرونيك مغطي. يا اخوان فرق هدف واحد والله شيء يخوف مره. لازم يأمنون الفارق، لازم يأمنون الوضع. يا عيني التكفير يا عيني. حلو التسكير الدفاعي ذا. بس في دبل كوميت لازم ينتبهون من ترك وخالد. دبل كوميت صح؟ انا ما انتبهت مين. بس لازم ينتبهون. بدأ يجيبون العيد. حلو. اي ليكويد لا ترى ليكويد لهم دقيقتين متوترين، ضاغطينهم ضغط احنا. Zeros and Liquid, you know, they're really playing with low boost right now, so Falcons just have to try and survive. They're going to need to block these shots out that pre-jump. It's definitely a surprise outcome. You see all boost totals hit 0 on Team Liquid, but they're able to make something happen. On the counter-attack still, tough backward read, but it's only TRK. All of Falcons now on 0 boost. 10 ثواني تكفون يا رجال! Late in the game. So he's going to be tasked with trying to keep this one up. Moves on in, he's got Chronic in support. Is he going to look for Khaled? No, he doesn't. It's a booming play by Khaled. All the work to do now. And Falcons have got some more boost to their name. A Chronic. Back to a toe. Off the backboard. Khaled. يا عمري يا خالد. Nobody else. يا عمري. Let's go. قايل لكم في رجعة يا عيال. يا اخوان كسرنا قاعدة 3-0. واللي يقول ان الجيم الاول مدري حبيبي هذول فالكون يخسرون الجيم الاول يرجعون بعد. يا عمري يا شيخ. اقسم بالله مرجلة. اي والله اول سيريس بدون 3-0. هذا اول سيريس بدون 3-0. الحمد لله. But Falcons they really elevated and لا ما بدون سب وش اللي كلهم مدري لا خلونا محترمين يا شباب. في واحد يقول اللي قالوا ليكويد يفوزون كلهم ترجرها. It feels like games have always been like a 3-0 ان شاء الله. ايوه ان شاء الله بس ان شاء الله يفوزون. ان شاء الله يعني ما بيقلبون كل الخسارات. اهم شيء ما عاد ياخذون جيم. ليكويد لا عاد ياخذون جيم خلاص. نوقفهم على الواحد. خلهم يحفظون رقم واحد. يلا نقول بسم الله الجيم الثالث. يقولون سبيس ستيشن جيمنج خسرانين جيمهم. يا رجال ما حد مهتم يا شباب. والله ما حد مهتم. هنا الحماس كله اقسم بالله بطفي الكيف. انا بردت يا اخوان والله طول اليوم شغال عادي. الحين احسني مره تثلجت. تصير لكم ذي لما تتثلجون من التوتر. تثلج من التوتر مو تتثلجون. يلا بدا انا كلكم انا اسالكم كلكم يعني. والله الحين انا قاعد انتفض. والله احسب بس انا يقول فيه والله طلع لي كلنا يا اخوان. واحد يقول انا عرق. الله بسم الله الجيم الثالث يا نواف. باذن الله 3-1. هذا اول مس. يا عيني الخشه. حلو التفجير. خالد فجر كرونيك. اخوان جاني حماس تعليق. اسكت. Chronic keeps going, looking to try and put together a slight stumble towards the end of the last game, back behind him and refine that enigmatic form that he held. Okay, Oski! I don't think he's too happy about that game loss, Johnny. Okay. Yeah, he really went for that يقولون one as well, dodging late. مو مبسوط من الخساره اللي قبل شيء زعلان. خله يزعل براسه. خلنا الحين نجدهم جلد. They are really gunning for it, and every game so far has been Liquid faster out the gate. They've scored first. They both will score first. هذا ويش؟ كل واحد اعتمد على الثاني. لا ما عليه يعوضون صدقني. على هالغلطه دي بيعوضون. يا شباب استفهامات. يا ربي يا رب. Bit of a goofy one to be given away over to Team Liquid who for all that they were trying. تعوضون تونا بداية الجيم حتى ما كملنا دقيقة. تعويض سريع من احمد يا ملك. احمد يا ملك. القوة يا شيخ. سريع هنا تعويض الغاء لاهدافهم. والله اني توي قايل لك تعويض سريع. عمري يا شيخ والله Ahmad with the mechanics. مرجلة قسم بالله مرجلة والله مرجلة. الهدف يقهر مرة بس حلو احمد. ليته سوى باس الترك الظاهر مدري مين. ما كان معه بوست. اللي في اليسار رجع. اوكي
follow-up shot. Very little time to really set up for it. يا عمري ترك. عيني ترك بلوك. The battle at the moment is so fascinating. Both teams pretty fearless. And it's actually well. خالد يا عيال اول لان لها عالمي. والله انه مبدع والله. الجيم اللي راح هو كان مفتاح الفوز. وتمركز اسطوري والله. حلو تمركز خالد، غطى الزاويه الصعبه. احمد مفجر. لا والله لعبهم مره تحسن عن الجيم الاول بشكل واضح. صح؟ وجيه ايش رايك باسلوب لعبه من الحين؟ والله فرق جيمي كان بس ناقص الضغط. والله ناقص الضغط. كويس انك وضحت يا This is dangerous. Ato's got flip here, but Ahmad. والله من البداية قايل لك يا نواف أصلاً سبب أهدافهم اللي في الجيم الأول الأخطاء والمساحات. شوف الحين هذولك صاروا يعطونهم المساحات والدفاع. سبة الخوف والضغط. عمري السرعة يا عمري السرعة. ودبل كومنت عشان يخلصون. لكن وين تعدي من خالد دار ما شاء الله الدفاع. يا الله يبارك لنا بالدفاع. مجنون. ترك التشالنجات يا عيال، التشالنجات ترك صراحه يفوز بال 50-50 مع احترامي لك يا وجيه. ويني انا وينه هو تستهبل. الله انك جامد. بس ترك يا عيال ما شاء الله دبابه ما شاء الله. يا رب يستمر على نفس مستواه ذا. حلو الباس ما حد دخل. حلو الباس يا عمري. يا عمري مع انه كان البلاي كان بطيء يا اخوان. هو توقع انه بيحطها في الزاويه بسرعه ولعل لعب عليه. كانوا جامدين ليكويد جالسين دفاع. مايند جيم هنا يا نواف. مايند جيم مروقين. البلاي بطيء لكن كل شيء محسوب، كل شيء مدروس. الله عمان عيالي اقسم بالله. يا عيني خالد تفكير ترك الكورة. احمد استغلها. هنا اللعب يا حبيبي مرة غير عن الجيم الاول. هو ضحك علي عشان بطيء. ادري انا اقول لك اللعب كان بطيء بس محسوب مدروس، كل شيء كان بوقته. هوش Falcons figured something out at the start of game 2 and they have run with it ever since. الملك يقول اكتشفوا شيء بالجيم الثاني يغير كل شيء في لعبهم. صدقني انهم اكتشفوا ان تغطية الباك بورد مرة مهمة. الجيم الاول كانت ترى فيه مساحات مرة ترى. شفت من كم واحد مرة والله لو تكمل. حتى جنوبوي قاعد يقولها. Everybody with fakes and 50s. يقول قاعد يمشي يعدي الكل بالفيكات والفيفتي. مجنون اللاعب والله. I've shown an ability to deal with adversity that we haven't seen from anyone else today, and we've got seasoned LAN teams here at this event who have been crumbling under pressure. Furia swept, BDS swept down to the lower bracket. These are teams who have been playing at LANs all season. يا عيني خالد. Now they're under so much pressure in the double format. Everybody knows how brutal. ترى معروفين بدفاعهم ليكويد يا اخوان. دفاعهم معروف انه كويس في البطولات. لكن فالكون هجومهم ما يعلى عليه. احمد يا سلام. لا يا احمد يا مجنون. يا الله يا ولد ايش سوى فيهم؟ فالكون ايش سوى فيهم؟ انهاهم. ترك جاي بعد يسرق البديع. يا ساتر يا نواف. يا اخي والله يلعبها في الماين. ما ادري ايش اقول، خلاص باكل تبن. والله ما ادري ايش اقول يا عيال، ايش القوه ذي؟ مجنون والله. انا اشوف كذا كفايه يا عيال. توتروا ترى ليكويد خلاص. شوف اصلا وجيههم طالع في وجيههم والله متوترين ترى. الفرق ذا رايق وذا مره متنه. على طول بعد المباراه يبدون ضد فيز يا اخوان. اذا فالكونز فازوا بس لا جيمين كمان لازم يفوزون الجيم الجاي بعد ان شاء الله يا رب. Double match point. يا عيني يا شيخ. جي يا ابوي. Really struggling to keep teams in this upper bracket. Nice. What a comeback once again. ما شاء الله عليهم. اذكر الله يا اخوان. المرجله والله العظيم نفس ما قلنا يا نواف في البدايه. صدق يعني لو ترجع شوي ورا وش قلنا احنا؟ After conceding this game, Ahmad's got a 1v1 play
after a close cheek kickoff goes in والله their ما favor. اقسم بالله اللي قاعد He's يقدمونه. He's chilling. يبي بنفس اليوم بيلعبون مع فيز. Keepers expecting him to flick it in the top يا corner. اخوان They see the nameplate Ahmad and they're thinking, well, that's probably going to be. وش في رايكم الشيء اللي تغير في الجيم الاول عن الجيم هذه؟ انا قلت لكم رايي احس الدفاع دفاع فالكون صاير مره خارق. اوكي صح الهدف الاول ما عليكم في الهدف الاول صار خط دفاعي بس بعد كذا لا الجيم الاول ترى كانوا تاركين الباك بورد مره فاضي مره تاركين الجدار فوق المرمى يا الله اي احد يسلم عليه ويجيب دبل تكفيل المساحات بالضبط يب والله يا رجال Their mechanics are gonna do the talking. Goals will come, but اعطونا ايموتات فالكون بالشات ما نبغى نشوف ايموتات. Not to overextend, because as soon as you let Falcons. الدب يوم نوف ميكس يقول يا نواف الدب يوم سجل اول مباراة قصدك يضحك والحين ساكت. سنت كررت اللي يسكت. والله صدق اللي هو يقصد حق ليكويد. قل Falcons have got this sorted now. They know when they want to send everybody. For Liquid, it's been a little bit more of a guessing game. They're not sure when they can get a big enough win against Falcons to get that extra player up, because it might not be worth the risk, because we do it off the backboard and across. يا عيني يا السيف يا عيني ما شاء الله خلاص هذا آخر جيم يقول بإذن الله آخر جيم الفالكون. آخر جيم لو فازوا فالكون خلاص يتأهلون ضد فيز للجولة اللي بعدها الأبر براكت. يعني يا ترى كان بيسوي ايردريبل بومب بس لعبها صح خالد. بعد هالمباراة مباشرة ماني متأكد إذا مباشرة لا أتوقع بعدها بساعة. ترك هجمتك ترك يا عيني ليتس جو وش ذا المرجلة اقسم بالله رجال من ظهر رجال ذا اللاعب هو مع ترك وخالد. ترى ترك كان يقدر يا جماعة كان يقدر يجيبها على المرمى أو يحاول يشوتها على المرمى لكن هي الذكاء وجيه راح الباك بورد ايش رايك؟ اقسم بالله ذكي اللاعب والله ما في شيء ينقال عنهم فتح المساحة والله يا ساتر أنا من اليوم شفت ترك طاير وأنا داري إنه بيسوي شيء. What are you saying? No chance of another sweep? يعني شوف هالراي قلتها في مقطع يا ماله وش اللي قلته في مقطعك؟ المقطع الأخير اللي نزلته عن فالكون قلت إن ترك لاعب دائما عنده حلول هجومية يعني عنده الحل دائما في الهجوم حتى لو ما يجيب على المرمى لا يستهلك مساحات. هذا اللي قاعد يسويه هذا إعلان ترى المقطع اللي في اليوتيوب راح تسوي سبسكرايب. انزل مقاطع شباب وننزل مقاطع عن فالكون وكذا اللي بيشوفها سبسكرايب في اليوتيوب. المهم ما علينا هدف مع انا ترى ما علقت الهدف ولا شيء ولا اهتميت ولا هدف عادي ما يوتر ولا شيء سريع صدقني هدف عادي بيجي تعويض الحين من العم احمد. ممكن ترك just haven't quite put together the finishing touches on. يعني الكرة ورا يا عيني يا خالد يا عيني. Difficult place. It is always going to be a bit of a nightmare to try and string them together. But that's what they're going to have to do to try and beat a team at this caliber in field. حلو الباص يا سلام يا سلام اوه ماي جاد يا الله يا ساتر يا رب يا ليش نقول TRK finishes off. كلهم مشاركين في الهجمة. نواف 1 2 3 هدف. ايش تبي اكثر من كذا؟ 1 2 3 تيكي تاكا يا حبيبي خرجهم برا على برا يلا فالكونز هاتوا البطولة يا حبيبي لكن يتحمس هاتوا البطولة هاتوا الجيم ايوه ايش هذا؟ احمد Ahmad has hit this hard enough من السقف to get it past him before he could recover. Do you want to go and get them like a couch or something? Like do you want to look more comfortable on this side of the field? Like Falcons are just stepping this up level to level. والله خلاص يا عيال قايل لكم الجيم الاول بس هم اللي والله متهنين. Who look like هو الجيم الوحيد اللي راح يقفل الليكويد. Need to get something going yet again. الجيم الاول كان ياخذون انطباع عن خصمهم كالعادة معودين دائما يسوون كذا.
دائما يجيبون لنا الضغط بهذه الحركه يعني عادي من حقهم شيء طبيعي بس دائما ترى خلاص قال خليكم تجيبون اهداف الان الوقت وقتي انتهى وقتك يا احمد خالد عطني الكوره جيب تيك على البوس اللي من احمد خلاص بالله ما انتبهت والله اعطاه واحده يعني خلاص انا اقول جي He could be going for a double, but no, he's just got the delayed dodge for the finish. That's the great thing about players like TRK. خلاص انتهى يا اخوان ولو انه باقي دقيقتين 48 Whenever he's flying at you, خلاص ان شاء الله منتهي just الجيم cover one option. يعني على الريكفر He's got multiple that he can go لازم to. مقابله ان شاء الله بعد Now الجيم Liquid have a real hole to dig themselves out of. They have to get this going so quickly. As soon as you get that 3-goal deficit, then it's time to start hitting the panic button. But Oski, he'll be hitting it just because يا اخي ما ادري عن خالد يا عيال لكن صدق يبينها مقابله معه والله صدق ادري اذا خالد يعني يمكن يجيبون المدرب مو المدرب عزام يمكن يجيبون لهم عزام اللي هو المانجر لان مع عزام ما شاء الله انجليزيته كويسه عين على السيف يا خالد ايوه لمسه احمد عاسو قال فالكونز اوفر ريتد هذا الاوفر ريتد شقهم شق والله يا جلدهم جلد اقسم بالله راحت عليه بعد مستوى والله ريتويت يا عيال والله انا اطلق سيريس مو بس عشان فالكون والله انا اطلق سيريس والله اقوى سيريس حتى الاجانب ترى انا بذكر لكم شيء المشاهدات ترى كانت السيريز اللي قبل كلها البطوله كلها 60 70 يوم جت مباراه فالكون طلعت 80 90 الحين للمعلوميه ترى والله صدق اللي ما هو منتبه ترى انا كذا قاعد احسبها وقاعد اشوف مشاهدات البث الرسمي انا اعلمهم الاوفر ريتد هذول والله يعلمهم والله انهم شرحوا صدورنا قسم بالله يا اخي اشكر المستوى اي والله الله يسعدهم على هالمستوى الاسطوري يا شيخ سيريس اللي هو الجيم against power. السلسلة كاملة يعني السلسلة. Advances to play against FaZe today. What a matchup that would be if Falcons can يعني هدف خامس ولا خلاص cross the finish line. It looks like they will, to be honest. They're not putting really any feet wrong here. They're not making anywhere near enough mistakes to allow Liquid 3 goals. Far less. خلى السيريز الاول يا محمد ممكن تقول السيريز الاول تو البث بدا ما حد مركز ما حد منتبه لكن السيريز اللي قبل هذا واللي قبله كانت 60 70 المشاهدات فجأة طقت 90 نشوف البث الثاني كم 17 بس اللي فيه سبيس ستيشن See what they've got off the kickoff. Again, Falcons have won every single one of these for quite some time. Hang on. As it looks to go backboard, Khaled. Pretty happy just هدية الهدف اللي بشيء صدق هدية Oski. مو فارق ان شاء الله خلاص اقل من 30 ثانيه وهدف خامس يا عيني هدف خامس اوكي يا عيني والله لاعبين على الروقان الرايق خلاص بس انا واثق انا بطل 9 من 9 ريجنالز حبيبي وفي مينا حبيبي ترى مو منطقه مو مره سهله يعني less dramatic than it was. يا عيني يا خالد يا عيني يا سر اقسم بالله مجانين اقسم بالله فخر وشرف كبير لنا. What a comeback by Falcons. They were down badly in game 1. They were trailing in game 2. They were trailing in game 3. But unlike any other team today, they've shown that they can bounce back from adversity. And I've got to say, يا شيخ يا بالله مرجله ابارك لنفسي وابارك لك يا نواف وبارك مبروك الجميع بعد العمر يا شيخ والله اشكرهم على المستوى. Their online results are known, but they've been winning lands against the same teams they've been dominating. اخلط راح اخلط يا احمد. Let's go. That was unreal how they just احمد يا عمري هدف التيكي تاكا والله هذا يدرس والله صدق ذا رفع الادرينالين عندنا هذا افضل هدف الان شفته في البطوله الصدق الى الان يعني المباريات اللي شفناها كلها There was never anything else. They tried a couple of mechanics. في مقابله باقي ترى. They tried to get quicker. That wasn't happening. They couldn't quite figure out when they wanted to send their third man. But for Falcons, none of those were a problem. They had every. يا جعلني نظاره. Everybody's wondering. يلا الحين بنشوف ان شاء الله المقابله ويسلمون على بعض خلاص يلا السلامه.
Would Khaled have the land ice? I think his media photos kind of gave us a clue as he's coming in icy and he's got the ice on the field as well. That was just unbelievable. هذه يا الله continue to deliver. And now with expectations being so high for them. I mean, I've been hyped about this team for ages. I've been telling everybody that they're a problem. They're a real problem. And Liquid did not play badly tonight. I think they're going to be fighting lower bracket tomorrow. I think they're going to start to I can see them being a top 8 team. But wow. Falcons are the real deal. I'm just saying, they're my team in the draw thing. Sorry, CJ. Yeah, actually, I think we're playing each other. I got power, so I wish... You want to swap? No. You already asked me this one earlier. It's not happening. I think we've got like 2 teams left in all of that. يا حبيبي تحية لك أنتوا أهل المغرب والله. شكرا لك يا حبيبي. For Falcons, I'm happy for them for one. ترى بيلعبون مرة ثانية يا شباب. إيه خالد. واحد يقول كنت عط خبر للي عندك. يب يسمعونك ما يحتاج. لو ينطبق المثل من ضحك أولا يبكي أخيرا. هذا اللي حصل يعني في الأيام هذه. يستاهلون والله. نقموا على وجهي. إيه بريدكشن يا نواف أذكرك. البريدكشن يا شباب كل واحد وفي وعنده ولاء وطني. زيت الوطنجية. وين راح حركات قديمة دي عشان تخسر اللي عندك. تعالوا أكيد في أحد انها. لا أنا مالي دخل. They've got another team in North to pick up the pieces when PDS lose. You know, they've still got Moist. They've still got Carmine Corp picking up the pieces and carrying the region forward. You saw Moist carry EU. يا اخوان في مباراة ثانية إن شاء الله ضد فيز. مباراة جاية إن شاء الله. But Falcons are alone. And they're not just here playing for themselves. If they make المباراة الجاية ضد فيز. إيه والله يا إني متحمس لهذه عاد صدق بتكون مطرطعة. كلهم يخوفون. يقولك 20 minutes break يا نواف. From the Middle East region, 2 worlds with them. The whole region المقابلة طيب ما في مقابلة؟ Everybody in the Middle East wants them to win. يب مكتوب في ليكويديا برضه 25 دقيقة ضد فيز. Then it's going to be O1 Esports, the 3rd best team in the Middle East. والله على المستوى اللي شفناه من فالكون والله يمديهم يفوزون على فيز. والله يمديهم والله على المستوى اللي شفناه اقسم بالله يمدي لو ما كان في اخطاء اللي صارت في البدايه. شيء طبيعي انا اشوف هذا ما اول جيم يعني والله يمدي. But now I want to hear from the winners. They are over with Subi and Orb. All right, welcome everyone back in the Oasis, and finally we have a non-sweep. Can you believe it? It's about time, isn't it? It is about كسر القاعدة. We're standing here, obviously with the team, the winners, and we want to ask, how does it feel to represent a smaller region and to win here against this team here in your first round? صغير في منطقة صغيرة وربحت في هذه المسابقة. أنا أتكلم. صراحة فريق ليكويد مرة كويس ويعتبر توب 5 EU. ترك ماسك الضحك. ترك مو قادر يمسك الضحك. عشان كذا قدرنا نفوز. Well, we were very surprised to start with. Also, we came from a smaller region, and we haven't competed quite a lot. We didn't have enough experience, but we shocked ourselves and we surprised ourselves so far. Well, not only did you guys shock yourselves, but I think you shocked a lot of people taking down Team Liquid. But what does it mean being at a live event for the first time here under the RLCS banner? أنتم فاجأتم عدة ناس، ولكن كيف شعوركم أنتم أول مرة في هذه المسابقة؟ كيف تشعر؟ شعور صراحة رائع، شعور لا يوصف بالكلمات. لكن بإذن الله القادم أجمل وأفضل من كذا كثير. The next step will be أحبه يا شباب. وبس. So I've got to ask, what is the next step for this team? ما هي المرحلة القادمة لكل فريقكم أنتم؟ الخطوة الثانية. ما هي الخطوة الجديدة ما تعملوا في المرحلة التالية؟ إن شاء الله نفوز على فيز. هذه الخطوة هذه بس. Hopefully we will win again. That's what we love. I mean, LAN being really truly the great equalizer here. Traveling from all across the world, competing against the best of the best. Smaller region, bigger region, it doesn't matter. We all play under the same circumstances. Congratulations on your win, Subi. Man, what a match. It really is, and that's what makes our المترجم قاعد يهبد يا شباب. المترجم قاعد يهبد ترى كل اللي قاله غلط.
ترجمتها غلط غلط. The top teams in this major going up against each other rather. Carmine Corp and G2 Esports or G2. خالد يا عيال. Teams, maybe one or two. Yes, my heart is in for G2. I believe in the boys. They're going to go all the way. I believe it. Don't go anywhere because that match is coming up next. Don't go anywhere. يب. يقول لكم لا تروحون يا عيال، خليكم موجودين. مباراة فيز وفالكون يا عيال. مباراة لا G2 الحين يقولون. والله. يب. متى اجل فيز؟ مو بعد 20 دقيقة؟ يا اخي لازم ياخذون بريك. انت مستوعب انه بتلعب فالكون مرتين ورا بعض؟ ما اتوقع. اكيد انهم بيعطونهم بريك. G2 وهذا الاول، بس فالكون بيلعبون بعد يمكن ساعة الظاهر، بعد ساعة. يا اخوان انا اللي قهرني المترجم ترى اخر شيء قال ترك نتمنى نفوز على فيز. ايش قال؟ قال يتمنى وين اجين يا الحين G2 والله قتلني. يعني ترك كان يقول بنفوز على فيز، ما قال ما قال بنفوز مره ثانيه، قال على فيز. يعني كذا رميه على فيز. يعني الترجمه المفروض تكون انه هم متحمسين ويقولون انهم بيفوزون على فيز. طيب نواف بس رايك تراك ما اتوقع انك حسيت بهذا الشيء. شفت مشاهداتك؟ لا وصلت ترى وصلت 450 ووصلت عندي 500. تمزح. اي والله ما شاء الله يا اخي. الله يسعدكم الحضور ولكم. ما ادري ايش اسوي في يدي ذا. الله يسعدكم. شكرا يا شباب والله مره شكرا على دعمكم لي ودعمكم لاخوي وجيه. الله يسعدكم جميعا. ايش واحد يقول what the fuck is this team, the translator is fucking idiot. يحسب من التيم حقنا ولا وش؟ واحد اجنبي يعني. the translator not from the team. Yeah, the translator we don't know him. تجحدوه يا عيال، اجحدوه ما نعرفه. he's not Arabic. واحد لا يا نواف مغربي او جزائري او شيء زي كذا. يب واضح بس انا اقول اجحد نكته بس يا عليه ذا البعوص. زبده بجيب لي مويه وبجي انا والله على ذا الحماس. بجيب لي والله كيس اقسم بالله ضحك. ريله مويه كذا كل يا ثواني واجي. اللي ضحكني تركي يحسب انه ترجم، يحسب انه المترجم ترجم كلامه، وترك متحمس كذا انه رميت عليهم رميه القموا يا فيز. ما يدري المترجم ما جاب طاري فيز. يا الله المشكله يعني خلي المترجم على جنب يا اخوان. المعلقين ما سمعوا فيز. يعني ترك قال فيز، قال ان شاء الله بنفوز مره ثانيه والجيم الجاي بنفوز على فيز. ليه يعني احس